अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप आज आपके लिए टॉपिक है क्लास 6 के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश। आज हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इंग्लिश अपनी किताब निकालिए। इंग्लिश पेज नंबर 53 चैप्टर नंबर 5। टॉपिक है आज हमारा द कश्मीरी शाल। आप अच्छी तरह जानते होंगे कश्मीरी शाल के बारे में, क्योंकि हम कश्मीरी हैं और हमें कश्मीरी शाल की अच्छी तरह जानकारी है। हम उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। आप अपनी किताब खोलें और हम शुरू करते हैं। पहले मैं पढ़ूंगा 2 पैराग्राफ, आप सुने। लेट्स बिगन। Our state is famous for many things. Study the following and gather information about them. Gardens, wood carving, arts and handicrafts, rivers, lakes, winter sports, scenic beauty, hospitality, Kashmiri cuisine called Wazwan, temples. Let's read. Who does not know about the Valley of Kashmir, a beautiful place in the north of India? It is called Paradise on the Earth. It is famous not only for its scenic beauty, but also for its handicrafts that have won name and fame throughout the world. Among these handicrafts is the Kashmiri shawl, a fine and light wrapping that keeps you warm in winter and gives elegance to your personality. Kashmir has been producing shawls for centuries now. Francis Bernier was the first European who visited Kashmir in 1664 and who wrote about the softness and delicacy of this local fabric. These shawls are woven on handlooms by men and are about 2 meters long and 1.25 meters wide. Bernier talks about 2 types of shawls, one made with local fine wool and the other from the soft underfleece hairs from the breast of the wild goat, the Cal goat. The latter much more expensive in winter. The wild goat, found in the high altitudes of Tibet and Central Asia, grow a layer of soft hair under their normal coarse hair. This helps them survive in cold at the high altitudes. When spring comes, these goats shed off their extra layer by rubbing their bodies against bushes and rocks. Now there are farms where the goat is reared and the wool is collected. The local people gather this fleece called thumb in Kashmiri and sell it in Kashmir Valley. We have now farms where the cow goats are reared and the wool is collected on a large scale in Kashmir and other areas. Local goats also produce wool and are combed to remove it, but the shawls made from this wool are inferior in quality to those made from wool got from the wild goat. डियर स्टूडेंट्स, हमने 2 पैराग्राफ रीड किए, आपने सुने। अब हम इनको थोड़ा समझेंगे। फिर से आप चलिए लेट्स बिगन पर। लेट्स बिगन होता है अब हम शुरू करें। क्या शुरू करें? अवर स्टेट इज़ फेमस फॉर मैनी थिंग्स, स्टडी द फॉलोइंग एंड गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट देम। कि हमारा रियासत बहुत सी चीज़ों के लिए मशहूर है। नीचे दी गई जो थिंग्स हैं इनको पढ़िए और इनके बारे में मालूमात हासिल कीजिए। गार्डन्स, बागात के बारे में, वुड कार्विंग, आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, रिवर्स एंड लेक्स, विंटर स्पोर्ट्स,
scenic beauty, hospitality, Kashmiri cuisine called Wazwan, temples. Let's read. आओ अब पढ़ें. Who does not know about the Valley of Kashmir, a beautiful place in the north of India? کہ کشمیر کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے. انڈیا کے نارتھ میں بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. اٹ از کالڈ پیراڈائز آن دا ارتھ. یہ زمین پر جنت کہلاتی ہے. اٹ از فیمس ناٹ اونلی فار اٹس سینک بیوٹی بٹ آلسو فار اٹس ہینڈی کرافٹس دیٹ ہیو ون نیم اینڈ فیم تھرو آؤٹ دا ورلڈ. یہ مشہور ہے ایک تو خوبصورتی میں اور دوسرے دستکاری میں. اس نے اپنا نام اور شہرت پائی ہے پوری دنیا میں. Among these handicrafts is the Kashmiri shawl, a fine and light wrapping that keeps you warm in winter and gives elegance to your personality. ان سب چیزوں میں دستکاری میں کشمیری شال جو بہت مشہور ہے، جو بہت اچھا ہے، جو وزن میں ہلکا اور کوالٹی میں بہت اچھا، جو ہم کو سردیوں میں گرم رکھتا ہے اور ہماری پرسنالٹی، ہماری شخصیت کو بھی بڑھاوا دیتا ہے. کشمیر ہیز بین پروڈیوسنگ شالز فار سینچریز ناؤ. کشمیر جو ہے وہ صدیوں سے شال بنا رہا ہے، شال کی پروڈیوس جو ہے وہ کر رہا ہے. فرانسس برنیئر واز دا فرسٹ یورپین. فرانسس برنیئر جو تھا یہ پہلا شخص تھا یورپ کا who visited کشمیر in 1664 جو 1664 عیسوی میں اس نے کشمیر کا وزٹ کیا. and who wrote about the softness and delicacy of this local fabric. اس نے یہاں کی جو اون ہے فائبر، اس کے بارے میں، اس کی نرمی اور اس کی خوبصورتی کے بارے میں بتایا اور لکھا بھی. These shawls are woven on the handlooms by men and are about 2 meters long and 1.25 meters wide. یہ شال جو ہیں یہ ہینڈلوم پر بنائے جاتے ہیں دستکاری کی دکان پر، اور 2 میٹر لمبے ہوتے ہیں اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ ہے 1.25 سوا میٹر چوڑے ہوتے ہیں. Bernier talks about two types of shawls, one made with local fine wool. برنیئر نے ہمیں 2 قسم کے شال کے بارے میں بتایا، ایک جو لوکل جو اون ہے اس سے بنائے جاتے ہیں اینڈ دا ادر فرام دا سافٹ انڈر فلیس ہیئرس فرام دا بریسٹ آف دا وائلڈ گوٹ دا کیل گوٹ. دوسرا جو ہے وہ جنگلی بکری سے اون لی جاتی ہے، اس سے بنایا جاتا ہے. دا لیٹر مچ مور ایکسپینسو. یہ جو ہے بہت مہنگا شال بنتا ہے. ان ونٹر دا وائلڈ گوٹس فاؤنڈ ان دا ہائی الٹیٹیوڈس آف تبت اینڈ سینٹرل ایشیا grow a layer of the soft hair under their normal coarse hair. This helps them survive in cold at the high altitudes. سردی کے موسم میں یہ جنگلی بکری جو تبت اور سینٹرل ایشیا کی اونچائی میں رہتے ہیں، یہ اپنے اوپر بالوں کی ایک تہ اور اوڑھ لیتے ہیں سردی سے بچنے کے لیے. When spring comes, these goats shed off their extra layer by rubbing their bodies against bushes and rocks. جب موسم گرما شروع ہوتا ہے یہ بکریاں اپنا جو ایکسٹرا لیئر بالوں کی اون کی اس کو پتھروں کے ساتھ یا کسی جھاڑیوں کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو رب کر کے گھسیٹ کر اپنے آپ کو گھسیٹ کر یہ بال جو ہے وہ گرا دیتی ہیں. Now there are farms where the goat is reared and the wool is collected. The local people gather this fleece called pump in Kashmiri. یہ جو لوکل لوگ ہیں کشمیر کے یہ اس پھمب کو اکٹھا کرتے ہیں جس کو کشمیری میں پھمب کہتے ہیں، اور اینڈ سیل اٹ ان کشمیر ویلی، اور پھر اس کو بیچتے ہیں. We have now farms where the
cattle goats are reared and the wool is collected on a large scale. अब इस बकरी को पालने के लिए फार्म्स भी बने हुए हैं जहाँ पे इनको पाला जाता है, reared पाला जाता है, और लार्ज स्केल अच्छी तादाद में इसके ऊन भी जमा की जाती है. इन कश्मीर एंड अदर एरियाज, कश्मीर और दूसरे इलाकों में लोकल गोट्स आल्सो प्रोड्यूस वूल एंड आर काम्ड टू रिमूव. और कश्मीर दूसरे एरियाज में लोकल जो बकरियां हैं उनसे भी ऊन ली जाती है और इनको रिमूव किया जाता है. बट द शॉल्स मेड फ्राम दिस वूल आर इन्फीरियर. लेकिन इस ऊन से जो शाल बनाए जाते हैं उनकी क्वालिटी थोड़ी घटिया होती है टू दोज मेड फ्राम द वूल गॉट फ्राम द वाइल्ड गोट. लेकिन जो जंगली बकरी से ऊन ली जाती है उसकी निस्बत लोकल बकरी की ऊन से शाल जो बनाया जाता है वो थोड़ा क्वालिटी में घटिया होता है और उसका जो है वो बढ़िया होता है. प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे. आप इसको अच्छी तरह नज़र दें. खुदा हाफिज़.